All right, everyone, welcome to YCA or You Can Achieve. Today, we will start a new playlist, and this will be a very important playlist because the way we are discussing this, we will do it in a very different way. We will include both the case studies as well as uh, we will include theoretical frameworks, methodologies, conceptual frameworks, methodologies, and then your research procedure and many other things. But most importantly, why it will be very different from other courses or whatever you have done. As I am doing it for the other playlists, we will talk about how we can use research in real life, because the moment when we mention the word research, maybe you have heard the name research in a course curriculum or wherever it is. কোথাও হয়তো লেখা আছে লিস্টের মধ্যে in the curriculum you see research is there, data analytics is there. So you are just studying it, you are just mugging it up for the exam, you are just going through it in the syllabus, but you don't know how you can use it in real life. And it's a way of life if you do it really well. It's a way of life. Why I say that is, or why I tell you that is, when you do a journaling, right? When you do journaling, you're actually doing some kind of intra communication, intrapersonal communication. So when you do that journaling, that is itself a part of research also. You are doing, sometimes you may call it an exploratory research, যেটাই আমি আমার কনসিয়েন্স, আমার কি বলবো, সাইকোলজি থ্রু দিয়ে এক্সপ্লোর করছি নিজেকে। সো একটা হয় হচ্ছে যখন আমি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলাম, সাইকো অ্যানালিস্টের কাছে গেলাম, সে আমারটা শুনলো, আমি কাউচে বসলাম বা অন্য কোথাও বসলাম, আই জাস্ট কিপ টকিং ইন আ ভেরি রিল্যাক্সড মোড, and the person is observing me, listening to me, actively participating in the listening practices. এবং সে সেখান থেকে ইনসাইটস গ্যাদার করছে, আমার কি প্রবলেমস আছে গ্যাদার করছে। দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে। In another way, when we you hold the frame of control or frame of reference টা যখন আমার কি বলবো, um, আমার কাছে থাকে, মানে I hold the power, sense of responsibility boli, I take responsibility for my life. So even if something has gone wrong, I can do the research and I can figure out what the problem really is. For that, I might go through a process where I am actually listening to myself in a way. I'm going through my thoughts, I'm going through my past experiences, I'm going through my mistakes, whatever I have done. So it can be the past, it can be the books from where I'm gathering materials, what I can use in my life. Maybe I'm learning from others' mistakes, because life is too short actually for us to make mistakes, right? So when we learn from others' mistakes, we are in a better position, so we don't repeat those mistakes again. So if we go through the biographies, if you go through the autobiographies, if you see that there is an event that person has gone through in his or her life, you will learn from that experience, and you will not do the same thing again. Maybe in a different circumstance you can do it, but otherwise, if it is exactly the same and you have read the book and understood it properly, then you won't go that way, right? So why do you make that mistake? Either the circumstance is different, or maybe somebody is using deceit. You are not you are trusting something based on face value, but actually something is very different. There is deceit involved, there is crookery, crooks involved. They want to make you fools. That's the enjoyment they get, that's their entertainment when they make you fools. But suppose you are going to a situation where you want to deal with the situation very professionally, maybe a global professional. In that way, you are wanting to deal with that situation. But the person or the group of people you are dealing with, they don't even know about all those things. Maybe they have read it, but they just know the lines or the words. So they sell that accordingly, right? They don't understand the meaning, the deep meaning inside it. That's why they cannot write properly, also.
They can just, whatever is written in the book, they can just mug it up and they can just show it to people that they have read this book, they have understood these topics. They tell that. But when you really understand it, you can understand the nuances, the intricacies of the knowledge base, the subject, and you can and add to it. You can contribute to it. So there also you need the research, because if you talk about pestle, that is one way of doing the strategic analysis. Your political, environmental, your social, your environmental will come in the secondary. Your economical, your technological, then your environmental, then your legal, different aspects of it. When you look at a environment, then you can do your SWOT also, your strengths, weaknesses, opportunities, and threats. When you talk about the strengths and weaknesses, you're talking about the internal aspects of it. Suppose you are the entity, you are the business, or you are a human being. When you are looking at the strengths and weaknesses, you are looking at that entity or that business or that individual. When you're looking towards that environment, which is the external part of it, how your entity is fitting in that environment, or that scenario, or that community, or that society, whatever it is, depending on the circumstance, depending on the situation or the way you put it. External environment, you're looking at the opportunities and threats. So at the center of it, you are there, individual, entity, or the business, whatever it is. You're looking at the strengths and weaknesses. Around you is the external environment. You're looking at the opportunities and threats, whatever you can get. When you are analyzing that, that is also a part of research. If you do it well, that is also part of research. So what I want to emphasize is, it's an attitude. Research is an attitude, it's a way of being. Because no matter whatever you do in life, the moment you are going for higher education, then you are formalizing it, like institutionalizing it, uh, according to the institutional processes, according to some set practices or best practices. In the best institutions, you are following certain guidelines, certain rules, maybe under the supervision of a knowledgeable person who is guiding you. But even if you are not doing that, in real life, in your daily life, you can take one subject. If you have to take one subject in your life, you can take research as a subject, because it will enhance your life in every way. Whether you do it in a small scale or you do it in a large scale, whether you are affecting your own life, or you are affecting the community or the society as a whole, or you are affecting the nation as a whole, the country, but the process is the same, the research is the same. Maybe the things you are actually surveying, or the things you are actually doing your research on, that scope is getting bigger and bigger. When you're talking about a human being, you're talking about a person, you're looking at that person, again, that entity, that person, you're researching that. It can be a primary research, it can be a secondary research. I have already discussed the fundamentals of research and data analytics, so I won't go there. I will rather, in this introductory session, I will talk about the essence of research, or the importance of research in daily life, how you can develop a habit of doing research. For example, you're going to write a book. It can be a fiction book, it can be a book of fiction, it can be a book of non-fiction. You need to do the research. It's like the iceberg sometimes. If you really know what you are going to write about, you can be very economical and precisely, this is the amount of research you are doing, this is the amount of writing you are doing. Maybe the book is very similar to the research. You're just organizing in chapters or in a different way, or you're just putting it as it is, depending on the way you are taking about writing the book. But sometimes it's the iceberg approach. You're doing tons of research, then you are taking the best part of it, or maybe you're organizing the best part of it, or whatever you want to put in the book, and you are discarding the rest. Maybe that can help you in another way, maybe in your lectures, maybe in another book. Sometimes you can go back to that research again, and you can come up with something new. So that is always helpful. Research can never go waste. you know it can never be wasted, or you need to be the one who is responsible for the research, about the research. You need to be very respectful towards the research, towards the methods, towards the procedure. Because if you are not doing resource allocation properly, then you are wasting your time, knowledge, resources. Suppose you have to, again, I will come back to your time and energy management. Suppose you have to set priorities, right? So many things you have in your plate, but it's not necessary that you have to do everything, at least for that moment. So you have to know about the urgency and the importance of it.
So you are choosing a particular topic or a set of topics based on the priority or the need of the hour, and then you are doing your research accordingly. Now, suppose you have to do the research on A, and rather you are doing the research on B, you are missing out a lot. এবং খুব সেম একটা সিনারিও হয়, আগে হতো, এখন তো এডুকেশন সিনারিও অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বাট আগে হতো, ইফ ইউ রিয়েলি ডু দ্য হার্ড ওয়ার্ক ওয়াইল স্টাডিং, suppose before the exam or maybe during the entire tenure of your semester, you are doing study lightly, but before the exam you are actually increasing your pace, increasing your speed. Now, before the exam, you're not studying the subjects that are relevant for that particular exam. Rather, you're, researching something very different, something that is very different. Will it help you? Obviously not. So you are wasting your resources. It's an attitude also. Some people do that. And why I am mentioning that, it's a very bad habit. Some people do it for the exam. Some people do it generally in their life. Maybe you don't have to think about that thing anymore. Maybe you don't have to think about that subject at that moment, but you are continuously doing the research on that thing. Maybe you are missing out something. Again, we will come to the sunk cost and the opportunity cost. If you do the wrong thing, then you are missing out a good thing which you could have done in that moment using your resources. So that is an opportunity cost again in economic terms. After some time, when you are reflecting it, they pondering on it or reflecting on it, then that's a sunk cost that cannot be recovered. It is gone. Time gone is gone, right? So you have to understand these topics very fundamentally. Your fundamentals should be very clear. It's a way of being, and I am doing it, or we are doing it in a very wholesome manner. You learn economics, you learn research, you learn data analytics, you learn finance, you learn marketing, you learn HR. You need to know everything when you know about business. You might specialize in something specific, maybe marketing, maybe sales, maybe HR, and whatever it is. But the more you go to the strategic level or the top of the pyramid, you have to know everything. Because when you are running a business properly, you may have a diverse team, which is a great thing to have. You have a diverse set of people, you are inclusive, you are maintaining diversity, inclusion, equality whenever it is needed. But diversity, inclusion, most specifically, you are maintaining. So you have a different diverse set of people who are coming from different backgrounds, who are expert in specific skills, but they all know about the business. They know about the vision of the business. They know about the mission statement of the business. That is the glue that is binding them together, right? Their attitude, personality, everything is there. Your leadership is guiding that, and they are working for that that purpose, that vision, that mission statement, something bigger. They are working for that, working towards that. Sometimes they are working towards self improvement while doing that work. So everything happens automatically. But when you have a very good purpose or a focused mission, if I say so, if you have a focused mission, if you have a very solid purpose or a very definite purpose, if I say so, then everything happens automatically. You know how to channelize your energy, resources, your skill sets, your wisdom, your efforts, whatever it is, your resources, your assets, towards the achievement of that goal, guided by a leader, under the leadership of someone. But when you are coming to the discussion, group discussion, again, everyone is bringing something on the plate. The thing we can do as a leader is we are listening to the opinions. Each and every person is given respect. They are able to. I have done it all my life. All my life, I have done this one thing in my life. Whenever there was a meeting, at least a part of the meeting was based on the conscientious approach. Every single person was treated respectfully, and they were given equal opportunity to share their opinion, maybe criticism sometimes, maybe the way the things they didn't like, maybe the things they did like, how could we improve, whatever it is. It's a kind of feedback, instant feedback, but also it's a two-way communication. So you are making a dialogue, it's not a monologue. It's a very constructive dialogue where you're respecting those people, your team members, and they are bringing something more than they are supposed to bring, right? So they are going in the extra mile, if I say so. And that's a great culture. When we talk about the culture, that's a great culture.
Now, again, when we talk about the research culture, that's a great culture to have. You can be a tech company, you can be a company based on technology, you can be an entertainment company. I will come to that, because since we are doing this based mostly based on entertainment and media and entertainment sector and other sectors as well, we will talk about that, because in India we are lacking it a bit. The people who are building the narratives, they are very good with analysis and research, but there are very few courses where they are actually teaching you the way of the mindset you should have, the skill set you should have, the critical thinking skills you should have, the leadership skills you should have, the your resource management skills you should have while performing a research or performing a job, right? So in if you take a technological company or corporation, uh, research has to be a part of it, because you are continuously evolving. Whatever you think in vogue now, that will be obsolete in maybe in 2 years or 1 years. uh, as we progress, the span is getting shorter and shorter, because initially it used to be like this technology is going to last for at least 5 or 10 years. Now it's like it's a very tough competition, right? So um, within 1 year or 2 years, the technology is going to be obsolete. So you have to think of something innovation, otherwise you are going to be out of the game. If you really want to be a market leader, you have to make your research development, most importantly research implementation and development, very strong. Data analytics very strong, and what insights you can gather from the data. It's not only doing the research. That's also a mistake many people make. They're doing a lot of research, if you go to that thing which I will the session where I have actually mentioned every type of research, and how you can look at data, do number crunching, you can visually look at data and you can decide whether it's increasing or decreasing. All those things I have already discussed in a foundation class or a foundation session. I will link it after the video, so you can straight, if you haven't gone through it, you can straight away go through it. But here what I am talking about is research in a bigger context. Because research, when you name the word research, it seems like research. Maybe it's a topic, maybe it's a subject. When it's a subject, we feel bored, like we get bored about while we listen to it, we get bored. Maybe we have to pass the exam. We'll just know the theories, conceptual frameworks, all so and so uh, things. But research, it can make you a better person. Weekly you can survey yourself, whatever you have gone through, right? Weekly you can take a single day out, maybe Sunday you take, and you can actually introspect on the entire week, whatever you have gone through, whatever interactions you had with other people, the meetings, the business meetings, the dealings you had with other people. You can just introspect and you can reflect on that. That's a part of research also. Sometimes you're there is an intermediary, you are doing a secondary research, maybe you are referring to books, maybe self-help books, maybe business books, maybe other books, technological books, anything. It can be a secondary research. Maybe you are dealing with those people yourself, you're doing the survey yourself, you're meeting those people, you're getting the feedback, you're listening to people, you're interviewing people, maybe if needed. You are doing appraisals, frequent appraisals, not only yearly appraisals. That's also part of research. So, research is a way of life, and whenever you have that lifelong learning mindset, research comes automatically. That's a very important point to make. Lifelong learning is a mindset you should cultivate. Whenever you know that you know it all, or you think that you know it all, then you get boring, right? You get old. But there is so much to know all the time. Even if you know everything, you have gathered the cosmic knowledge, you have got the infinite intelligence, still you will be curious to know how the things are implemented in a different way in some other context. So you understand what I'm talking about. You have gathered cosmic knowledge, infinite intelligence, but still you are curious about the I knew that this knowledge was getting up being applied in this scenario. Now in this scenario how I can apply this knowledge. So that is also a research, experimentation. That experimentation will give you a knowledge also, some knowledge also, and then you can work on it. We we do great discoveries, great innovations, great uh, you know uh,
breakthroughs in science, maybe in art also. Because in India that is not the culture, but I have done a lot of research in the last 6 or 7 years. I have done a lot of research. I should have written more books about it or on it, but I will do it. But at that time, the research was too deep. Like I was doing research after research. I still have a bit of those, but in terms of writing, if you talk about screenwriting, I have done tremendous amount of research. If you talk about filmmaking, cinematography, I have done tremendous amount of research, experiential, theoretical, conceptual, primary, secondary, everything. Primary, secondary in terms of photography, let me tell you that also. When you read a book, right? Suppose Henri Cartier-Bresson did this, you read in the book. Robert Capa did this in the book. And then Ansel Adams did this in the book. Three big names if you want to really know about photography. Secondary research. You're not interacting to those people. You're not interviewing them, right? Sometimes they are not there with us, but their writings are there, their philosophies are there, their quotes are there. You're listening to them. You are reading about them. Secondary research. You take your camera, you go out, you look at that light yourself, you take that, you look at that subject, you apply your geometric principles, shapes and lines and visual communication skills. You apply that, you get some information out of that. You write it down, whatever mistakes you made. What was the aperture speed, what was the shutter speed, what was the aperture value, what was the shutter speed, what was the ISO, right? How did you perform in low light, and what was the chiaroscuro in that light and shadow? Everything you can know. Gradually you are evolving, and your research is evolving. You are not looking at the EXIF data anymore. How you captured that motion, how you captured the depth of field, how you captured that light, that thin light you wanted to capture. How did you do that? Many ways of doing it. When you do it regarding music, you can read it from the books, music theories and all that stuff. When you are playing an instrument, you are actually developing the muscle memory. You are actually composing. You are getting some ideas about playing the instrument. That's also a part of research. Experiential research, exploratory research, different ways of doing research. So the way I am saying that is, when you think like an academic, when you think like an innovator, when you think like you are a lifelong student, it's not a harm to say so. It's about humility. You have the pride that you are gathering knowledge. Knowledge is power. Applied knowledge is power, actually. Knowledge is not power. Information is power, obviously. But you are cultivating a mindset of lifelong learning. Whatever incidents happen, like whatever happens to you, you are learning from the instrument. Then you can never lose in life. Even if you lose, you are learning. Why did you lose? That also becomes a part of the research. What are the mistakes you made? You could have done this thing in a very different way, or maybe a slightly different way, and you could have saved the game, right? That's also part of the research. So research, when you think like an academic, when you think like an innovator, you think like you are going to do something in real life. Research becomes a way of life. When you think like an entrepreneur, research becomes a way of life. Maybe sometimes you don't know much about research. You are reading books and you are knowing that, okay, this is what I have been doing for all these years. Now I know that this is called research methodology. But you are doing research for so long. You're reading a book, you are taking notes, right? So you're writing your journals, you're writing your thoughts, whatever you are going through. Everything is a part of research. You're sitting at a coffee, you're looking, observing people, and you're writing it down, how they are communicating, how they are interacting. That's part of your research. When you're writing a script, that research will help you. Backstory is a thing we use in the cinematic terms. Backstory. When you write the character, you write the backstory, you write about the situation, maybe a social situation, maybe a very interpersonal conflict, a serious interpersonal conflict that is happening in a very social scenario. You're observing those people, you're observing those situations, and you're writing it down. That's a part of the research. You're doing a primary research, looking at people, gathering the data. You're not asking them questions, rather you're observing it. So you're using social sciences,
psychology, sociology, anthropology, whatever is needed, maybe scientific principles also, whatever is needed. But you're writing it down. The situations, the events, the dialogues they are using, the tone they are using, the mood they are in, everything is a part of the research. Now, you might do it explicitly, consciously, or you might do it subconsciously. Sometimes you might sit there and you might observe them and you are not writing anything, but everything you are registering everything in your memory, right, in your subconscious. So whatever you are doing, suppose you need to play a role. If you talk about Strasbourg, if you talk about Stella Adler, mainly Strasbourg, so you are taking something out of your past, from your past, and you are applying that thing. You are just being there. Stella Adler, you have to think about, if I take one example, you have to think about an imaginary situation you have never been in, right? So you are thinking about the similar situations, or based on your research, you are so adept with it, you can think of an imaginary situation very easily and fluidly, as if you have already lived it in your life, and you are acting accordingly. So in acting, there is a huge scope of research. In writing, there is a huge scope of research. I have done a huge tremendous amount of research, both in acting, writing, even in directing also, in cinematography, in every aspect of cinema I have done a huge amount of research. But people mainly teach what? Art history, production design, and your fashion design and all that stuff. So whenever somebody is talking about art history, art direction, visual communication, they are using the term research, or maybe they are not, but whatever you are gathering is based on research. Art history, it might have the historical elements, social sciences you have got, cultural elements you have got, anthropological elements you have got, how this culture became that, from that. Artifacts you are researching. You're looking at the artifacts, you are gathering data, and you are also surveying other people, right? Maybe somebody is 100 years old, and you are going to that person and you are taking an interview of that person, and you are getting to know about a historical scenario, historical event, historical situation, or maybe the people he has worked with. Different context. You can do it for the documentary. For documentary filmmaking, research is of tremendous value. It's all about research. Maybe you're doing huge amount of research and then you are making a small documentary, but the documentary is reflect, if you have communicated properly, your documentary will show the amount of research you have done. You take Michael Moore as an example. You look at his documentaries, you will see the tremendous amount of research he has gone through, the wit, the humor he is using, that is coming from a great research. Otherwise he couldn't have used that. You look at a movie called The Cove, that is based on research. They are doing research on that. Sometimes people don't talk about those subjects, but there are great documentaries regarding that. So research is of tremendous value in your personal life, in your social life, especially in your professional life. But understand one thing, why it is important for leadership, right? Leadership is about vision. Mostly leadership is about vision. The great leaders do things what was not there before, right? So that's why they brought the change. They could see something that the others couldn't. That's why they made that change. And again, thinking about that is not enough. You have to implement that change so that others can see that. It has happened with me, it has happened with many other people. কি হয় আমাদের যেটা হয় হচ্ছে যে আমি ভাবছি একটা জিনিস আমি করব, আই এম beaming with passion, enthusiasm. I am communicating that to people. They can understand that I am going to do something great, but how it will look like, even if I am explaining it to them, they won't be able to realize it, because maybe I am doing it from abundance and they are thinking it from that limited perspective. But you have a vision and you are not compromising that vision. It's very contagious. People will work for that vision. They will work together. They will come together for that vision. Then maybe during that process they will realize something greater, in individual aspect, in the communal aspect, whatever it is. But in a group, in a individual scenario, whatever is the case, people will learn something new. But you can do that change whenever you have done the research.
because you have gone through, you have looked at the trend. At least you have looked at the trend, and you have done the analysis, maybe qualitative, maybe quantitative. These are the terms you should know. Qualitative, when we do it, when we, in broad terms, when we are not looking at the data, we are just looking at things very qualitatively. When we are doing the number crunching mode, we are looking at the statistics, data analytics, we are looking at it more quantitatively. The best way to do it is with both. The quantitative aspect is giving us something, the qualitative aspect is giving us something. Even if social sciences also, you can refer to the quantitative data, right? There can be a control group, there can be some other group, and you are tallying those two groups in terms of data analytics, and you are inferring something, you are testing your hypothesis. So in that thing, you know that. So in statistics, if you look at very broadly, the first one is the descriptive statistics, when you are actually doing the research and you are doing it in a very descriptive way. I will talk about the central tendency. You're looking at data, how you're representing data, right? So that is the descriptive statistics, and then it will be the inferential statistics, the next part. You have the data now, how can you do the hypothesis testing, how can you infer something from that data, right? So there is a human element involved. When you are actually doing, using the human element, you are looking at the insights, intuition is of significant importance. When you are going beyond the data and you are connecting the dots and you are figuring something new, you know, where you make the innovations. Again, leadership, personal leadership, professional leadership. You are seeing something nobody could see. That maybe people are working with you or under you, but they couldn't see that, but you could connect the dots and you could see that, where it can possibly go, what innovation it can possibly make, what experimentation you can do further to make it better, or make it more solid, more grounded, whatever it is. So research is a very important topic. Now, in research, when you talk about research, um, you have to understand two terms also: ontology and epistemology. Now, when we talk about ontology means, ontology asks what exists, যেটা অলরেডি আছে সেটা কি প্রশ্ন করা হচ্ছে। এপিস্টেমোলজি আরেকটা ব্যাপার থাকে, যে asks how we can know about the existence of such a thing। ওই যে জিনিসটা রয়েছে, ওটা যে এক্সিস্ট করছে, সেটা সম্বন্ধে আমরা জানবো কিভাবে, সেইটাকে প্রশ্ন করে হচ্ছে এপিস্টেমোলজি। কিন্তু you will look at in your real life, your daily life, when you're asking these questions, sometimes without knowing all those terms. That's why I say, especially I will mention the Indian culture, because in Indian culture, এই যে কোয়েশ্চেন করাটা চিন্তন এবং মনন বলা হতো। খুব ইম্পর্টেন্ট দুটো প্রসেস ছিল। কোয়েশ্চেন করাটা, আমি শুনছি, আমি শুনে ভাবছি, এই যে পড়ে মাগিট আপ যে একটা প্র্যাকটিসেস চালু হয়েছে, সেটা কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে ছিল না। যার জন্য আমাদের বেদকে শ্রুতি বলা হতো, কানে শুনে শুনে মনে রাখা হতো। তার কারণ ওই যে শুনে আমি মনে রাখছি, সেখানেও একটা চিন্তনের আর মননের ব্যাপার চলে আসছে। সেটা যখন আমি আরেকজনকে কনভে করছি, হয়তো আমি নিজে আমার উপলব্ধি যেটা জীবনের আছে, উইচ ইজ মাচ মোর অ্যালাইন টু দ্য কসমিক উইজডম, সেটা হয়তো আমি আরেকটু লুসিড ওয়েতে আরেকটু সহজে বললাম। ফর এক্সাম্পল, ইউ টেক দ্য গ্রিক কালচার অলসো। আমি বলছি ইন্ডিয়ান সম্পর্কে অনেকে জানে না, আমি যার জন্য একটু গ্রিক হয়ে মাঝে মাঝে, বা একটু ক্লাসিক্যাল অ্যান্টিকুইটি হয়ে, বা একটু গ্রিক রোমান কালচার হয়ে একটু ইন্ডিয়ান কালচারে আসি, সো দ্যাট ইউ ক্যান রিলেট টু ইট হাউ ডিপ ইট ইজ, আর হাউ মানে আরো কত আগের কালচার এটা, yet so modern, so progressive। যেটা হয়েছে যে আস্কিং কোয়েশ্চেন, কিউরিয়াস একটা ব্যাপার, আমি সব জানি তাও একটা নাইভিটে একটা আমার থাকছে, সেটা নিয়ে আমি একটা পারসুট অফ এক্সিলেন্সের দিকে যাচ্ছি, পারসুট অফ ইনফরমেশনের দিকে যাচ্ছি, গ্যাদারিং, নট অনলি ইনফরমেশন গ্যাদারিং, সামথিং অফ ভ্যালিউ। ওই যে আমি ইনফরমেশনটা গ্যাদার করছি, জিরো আবিষ্কার হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়াতে ইন টার্মস অফ ম্যাথামেটিক্স। তো সেটা তো এমনি এমনি হলো না। একটা কিউরিয়াসিটি না থাকলে আমি এই স্টেপ থেকে এই স্টেপে যাবো কেন? আমার জীবন কেটে যাচ্ছে, আমি গাছের নিচে বাস করছি, আমি তপস্যা করছি, আমি জিরো আবিষ্কার করতে যাব কেন? ইটস এ ভেরি বেসিক কোয়েশ্চেন ইউ শুড আস্ক। সেখানে তো একটা রিসার্চের ফান্ডামেন্টাল অ্যাটিটিউড থেকেই যাচ্ছে। আমি আজকে এই মন্দিরটার মধ্যে এত সুন্দর স্কাল্পচার করতে যাব কেন? আমি আছি, খাচ্ছি, দাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি, লেজি লাইফস্টাইল, আই ক্যান ডু দ্যাট। ইট ওয়াজ নেভার ইন্ডিয়ান কালচার। আমি জীবনটাকে বাঁচছি, নেচারের সাথে আমার একটা ইউনিয়ন আছে, আমার ফিজিক্যাল, মেটাফিজিক্যাল, স্পিরিচুয়াল, হোয়াট এভার প্লেনস আই টক অ্যাবাউট, সব কিছুর সাথে, নেচারের সাথে আমার একটা ইউনিয়ন আছে।
আমি যে মানুষটাকে দেখছি তাকে আমি কিভাবে একটা মৃৎশিল্পে রূপ দেব, মৃন্ময়ী একটা রূপ দেব, বা মাটির দিয়ে আমি কিভাবে সেটাকে এক্সপেরিমেন্ট করবো। ইট ক্যান বি অ্যান অ্যানিম্যাল, ইট ক্যান বি আ হিউম্যান বিং, হোয়াট এভার ইট ইজ। ওয়ে অফ এক্সপ্রেশন, ওয়ে অফ কমিউনিকেশন, সেটা হতে পারে একটা ফর্ম পাচ্ছে, একটা কন্ট্যুর পাচ্ছে, পুরো একটা এরম ভাবে পাচ্ছে, নাহলে হয়তো পার্চমেন্ট পেপার, প্যাপিরাস, যে যেরকম আগে লেখা হতো কোনো কোনো সভ্যতায়, সেখানে প্যাপিরাসের মধ্যে লেখা হচ্ছে, আমাদের ওখানে টেম্পলসে লেখা হচ্ছে, দেওয়ালের গায়ে লিখে রাখা হচ্ছে। বাট এই যে আমি লিখছি, আমার যে একটা রিসার্চের যে ফাইন্ডিং আছে, আমি যদি আজকে কন্টেম্পোরারি টার্মে বলি, আমি আমার ইনসাইটসটা যেটা পেয়েছি সাধনা করে, তপস্যা করে, সেটা হয়তো একটা ছোট্ট একটা লাইনে, যেটা আরো অনেক টাফ, সিম্পলিফাই করে বলাটা ইজ ভেরি টাফ। জেন মেডিটেশন যদি আমি স্টাডি করি, আমি দেখবো যে ছোট্ট করে একটা একটা ওয়ান লাইন, chop wood, carry water, chop wood, carry water. Now you do so many things in your life and you come to that same conclusion. It's all about chop wood and carry water. But to understand that one line, you have to know a lot. তো সেটাই আমাদের ইন্ডিয়াতে যেটা হয়েছে, এত কিছু অবজারভেশন হয়েছে, তপস্যা হয়েছে, সাধনা হয়েছে, সব করে হয়তো মন্দিরের গায়ে একটা লাইন লিখে দেওয়া হলো। এবার কি হচ্ছে, লোকেরা যখন সেটা দিয়ে যাচ্ছে, যারা যতটা বোঝে, ডিপেন্ডিং অন দেয়ার ডেপথ অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তারা যখন সেটাকে দেখছে, দে ক্যান রিয়েলাইজ দ্যাট ওফ, এই একটা লাইনে যেন জীবনের সারাংশ, জীবনের সারমর্ম সব দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো সেটা লেখার প্রয়োজনটা এলো কেন? আমার রিসার্চের একটা ফাইন্ডিং হচ্ছে, যদি আমি তপস্যাটাকেই বলি আমার রিসার্চ, সেটাও তো একটা কসমিক রিসার্চ আমি বলতে পারি। আমার রিসার্চের একটা ফাইন্ডিং আছে, সেটাকে আমি শেয়ার করছি ফর দ্য নেক্সট জেনারেশন, যাতে এরপরে তারা ওটা দেখে হয়তো দে ক্যান বিল্ড অন দ্যাট। কতটা মডার্ন থিঙ্কিং! যদি আজকে না থেকে আমি সব শিখে ফেলেছি, আমি আর কিছু কারোর সাথে শেয়ার করব না, আমি একটা লেজি লাইফস্টাইল লিড করব, আমি ঘুমাচ্ছি, খাচ্ছি, দাচ্ছি, যা কিছু হচ্ছে করছে না। আজকে ইউ থিঙ্ক কতগুলো মন্দির ডিস্ট্রয় করা হয়েছে, কতগুলো মানে ইউনিভার্সিটি ডিস্ট্রয় করা হয়েছে, যখন অন্য কোনো জায়গায় এরকম ইউনিভার্সিটি ছিল না। ইন্ডিয়াতে সেরকম ইউনিভার্সিটি ছিল, নালন্দা, বিক্রমশিলা, তক্ষশিলা যদি আমি বলি, কতগুলো বই জ্বালানো হয়েছে। সেগুলো কি ছিল? রিসার্চ ফাইন্ডিংস। মেবি ইন সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে, মেবি ইন সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজ, মেবি ইন আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস, নট মেবি, ইট ইজ ইন আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড গ্রেট ল্যাঙ্গুয়েজেস। সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজকে এক্সপ্রেস করাটা ওইভাবে কেন, ওয়েন এভার ইউ আর এক্সপ্রেসিং ইন থ্রু দ্য সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজ, you are going through all those patterns. You are actually, if you pronounce that, you are going through those sounds, vibrational sounds, that is making you a better human being. The better human being you become, you can connect the dots in a very easier way. এটা একটা স্পিরিচুয়াল এলিমেন্ট আছে। যে কোনো গ্রেট ইনোভেশন হয়েছে, আইনস্টাইনের কথাও বলছি, যখন ই ইজ ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার তৈরি হয়েছে, ইট হ্যাপেন বিকজ হি হ্যাড দ্যাট মেটাফিজিক্যাল এলিমেন্ট বা মিস্টিক্যাল এলিমেন্ট ইনসাইড হিম। লোকে যেভাবে দেখছে, হি ইজ নট থিঙ্কিং ইন দ্যাট ওয়ে, হি ইজ থিঙ্কিং ইন দ্যাট ওয়ে, আস্কিং সিম্পলার কোয়েশ্চেন, বাট profound question, pertinent questions, that is making things grow, that is making him explore things in a different way. That's why we got these equations, right? ওই জন্য অনেক সময় সিম্পল ভাবে ভাবতে গেলে আমাদের অনেক কিছু জানতে হয়, বা এটা একটা লাইফস্টাইল হয়ে যায়, যেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে ছিল। মুনি ঋষিরা কথা বলতে বলতে নাট্যশাস্ত্রের মতো একটা কিছু লিখে ফেলছেন। মুনি ঋষিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে, লাইফকে অবজার্ভ করতে করতে, নেচারকে অবজার্ভ করতে করতে, সায়েন্সে শল্য চিকিৎসা আবিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, অ্যাস্ট্রোলজি, অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে কাজ হচ্ছে, জিরো আবিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, জিওমেট্রি বলছি পাইথাগোরাস ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড বাই ইন্ডিয়া, সেগুলো আবিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কেন? এবার সেটা হয়তো অনেকে বলে সেটা হয়তো অতভাবে মার্কেটিং করা হয়নি, হয়তো হয়েছিল, সেটাও হয়তো কোনো ব্যারিয়ার্স ছিল, পরে তো আমরা দেখেইছি নষ্ট হয়েছে। বাট আমরা সবসময় মানে দেখাতেই হবে এরকম একটা কোনো ব্যাপার ছিল না। এই যে রিসার্চটা করছি, এটা একটা খুব বড় ব্যাপার ছিল। সেই মাইন্ডসেটটা থেকে আজকে ইউথকে, বিশেষ করে ইন্ডিয়ার ইউথকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রিসার্চ, আবার তুই রিসার্চ করছিস মানে তুই কিন্তু রিসার্চের লোক, এরকম এই যে তাচ্ছিল্য করতে করতে রিসার্চ যে অ্যাজ আ ডিসিপ্লিন, অ্যাজ আ প্রসেস, এটাকে খুব নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে তারা যে অপোজিং ফোর্সটা, যারা এই ন্যারেটিভ গুলো বিল্ড করছে সোসাইটিতে, দে আর ভেরি গুড উইথ রিসার্চ। দে হ্যাভ ডান অ্যান আনকনসিয়াস অর সাবকনসিয়াস রিসার্চ while looking at the temples, while looking at the scriptures, while looking at the universities, and they have come to the conclusion that we cannot let it thrive, otherwise our importance will go wane or astray. History will not remember us if we don't destroy this, because this is so profound. The entire, it is the lighthouse of the entire world. It can teach the entire world. We have to destroy this, or we have to loot it, we have to steal it, so that we can market it with our names,
then history will remember us. And nobody is there to argue with us. Now people are coming towards that realization that this was ours. যতটা এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে, যা কিছু হচ্ছে, we are fighting for it because this is our legacy. We have to respect that. যে কালচার যদি নিজেদের একটা ক্যারেক্টার বা আইডেন্টিটি বা নিজেদের লেগাসিকে রেসপেক্ট না করে, দে আর সাপোজ টু বি ডুমড. ইন্ডিয়া কুড হ্যাভ বিন ডুমড বাই মেনি ইনভেডার্স, বাট ইট ইজ স্টিল স্ট্যান্ডিং স্ট্রং. দের ইজ সামথিং ভেরি স্পেশাল অ্যাবাউট ইন্ডিয়া. অনেক এনশিয়েন্ট কালচার ছিল যেগুলো আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিছু সমুদ্রের নিচে চলে গেছে, কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে. প্রচুর কালচার ছিল, শেষ করে দেওয়া হয়েছে এসে মডার্নাইজেশনের নাম করে. অনেক কিছু যেগুলো কিছু কিছু সভ্যতা সিভিলাইজেশন ছিল যেগুলো নেচার ওয়ার্শিপ করতো, নেচার ওয়ার্শিপটাকে বলে দেওয়া হলো এটা নাকি, অনেকে পেগান বললো, অনেকে বললো এটা নাকি খুব পুরনো একটা রিগ্রেসিভ ব্যাপার. এদিকে এখনো ঘুরে ফিরে লোকে আসছে আবার দেখতে দেখতে যে নেচারের মধ্যে কত কিছু এলিমেন্টস আছে উই স্টিল হ্যাভ টু এক্সপ্লোর, বা সামথিং উইচ ইউ ক্যানট এক্সপ্রেস থ্রু ওয়ার্ডস. পোয়েট্রিতে যেটা আমরা করি, হয়তো এমন একটা জায়গায় গেলাম দ্যাট প্লেস ইজ গিভিং আস সাম কাইন্ড অফ পোয়েট্রি. আমার যেটা হয়, এবং অনেকেরই হয়েছে, আমি আমার ফ্রেন্ডসদের সাথেও ডিসকাস করেছি, অনেক বইতেও আমি পড়েছি, যে ওয়াইল রাইটিং সামথিং আই এম গোয়িং টু আ সার্টেন প্লেস, হয়তো সমুদ্রের পাশে যাচ্ছি, হয়তো পাহাড়ে চলে যাচ্ছি, অ্যান্ড দ্যাট প্লেস ইজ গিভিং মি দ্য পোয়েট্রি. The poetry, most importantly, I have the poetry inside me. The place is becoming like a catalyst, যেটা আমাকে প্রভোক করছে যাতে আমার থেকে ওটা বেরিয়ে আসে. I am just channelizing my emotions and expressions through that art form, and I'm just creating art forms, books after books. মানে একটা বই লিখতে গিয়ে হয়তো দুটো বই লিখে চলে এলাম, বা হয়তো অনেক কিছু লিখে চলে এলাম, একটা স্ক্রিপ্ট লিখে চলে এলাম. সো সেটা কেন হচ্ছে, সেটা এগুলো আমাদের জানতে হবে. এই কোয়েশ্চেনগুলো আমাদের করাটা খুব দরকার. But what I am mentioning again and again is that attitude, that mindset. যেটা আমি বলতে গিয়ে একটু সরে গেছিলাম, গ্রিক কালচারটা, সেটা হচ্ছে আমি যদি সেখানেও দেখি তাহলে আমি দেখতে পাবো যে, আমি তো দেখছি যে আমাদের প্লেটো, সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, এদের কথা যদি আমি বলি, তাই না? এবার এখানে যদি আমি বলি যে সক্রেটিস থাকছে, প্লেটো থাকছে, অ্যারিস্টটল থাকছে, সে আবার আলেকজান্ডারকে টিচ করছে, তো সেখানে যখন যাচ্ছে সেখানেও তো থাকছে. অনেক সময় আমরা ওভারল্যাপ দেখতে পাই একজনের সাথে আরেকজনের. সেটা কেন? সেই গুরুর থেকে যখন একজন শিখছে, তখন সে সেখান থেকে তার উপরে বিল্ড অন করছে. এই কালচারটা ছিল কখন হচ্ছে, যখন আমরা এই যে কিউরিওসিটি বলি, কোয়েশ্চেন করা বলি, বা যদি আমরা একটা সাবজেক্টকে রেসপেক্টফুলি ট্রিট করা, ইনোভেটিভ একটা ওয়ে, কিউরিওসিটি নিয়ে আমি সেটাকে ডিল করছি. ফর এক্সাম্পল, যেখানে ফিলোসফি যদি আমি বলি, ফিলোসফি বলি, রেটোরিক বলি, সায়েন্স বলি, জিওমেট্রি বলি, এগুলোতে গ্রিকদের নামটা আজকে অনেকে করে. ইভেন মিউজিকেও যখন আমাদের দেখছি, ওদের লিউট ছিল, হার্প ছিল, সেখানে আমরা দেখছি আমাদের যে গোল্ডেন রেশিও, সেগুলো যেটা ফিবোনাচি যে আছে, এটা আমাদের ইতালিয়াতে আমাদের ফিবোনাচি সিকোয়েন্স যেটা আছে. তো এগুলো আমরা দেখেছি যে মিউজিকে আমরা যত হায়ার যাচ্ছি, তখন আমরা এই নোটস অ্যান্ড স্কেলস নিয়ে পড়ে থাকছি না, তখন আমরা দেখছি রেশিওস অ্যান্ড প্রপোর্শনস এগুলো কিভাবে হচ্ছে. আবার ইন্ডিয়াতে এখানে প্রচুর আগে থেকে রেশিওস অ্যান্ড প্রপোর্শনস নিয়ে কাজ হচ্ছে. বালির মধ্যে কি কাজ হচ্ছে, মাটির মধ্যে কি কাজ হচ্ছে, পাথরের মধ্যে কি কাজ হচ্ছে, লিখে কাজ হচ্ছে, পুঁথির মধ্যে লিখে কাজ হচ্ছে, প্রচুর আগে থেকে হয়েছে. বলছে পাইথাগোরাস ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড বাই দ্যাট. তো সেইটাই আর কি ব্যাপারটা, একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল, রিসার্চের একটা ব্যাপার ছিল. এবং আরেকটা যেটা খুব ভালো ব্যাপার, এটা যখন এখন কিছুটা হয়, বাট আগে আরো ডেপথ নিয়ে হতো. এই যে হিউয়েন সাং ছিল, এসছিল, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান গেছিল, এদের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল, সেই রিসার্চ মাইন্ডসেটটা, একাডেমিক মাইন্ডসেটটা ছিল. এখান থেকে, এই কালচার থেকে যখন আরেকজন কেউ যাচ্ছে, তখন এরকম একটা ব্যাপার না যে উই উইল গো টু দ্যাট কালচার অ্যান্ড উই উইল ডিস্ট্রয় দ্যাট কালচার. দ্যাট ওয়াজ নেভার ইন্ডিয়ান কালচার. We were going outside to teach something, and it was not also imposing our culture on some other culture. That was a mutual respectful exchange. They are learning from us, we were learning from them, and we were becoming great friends, great peers. এবং এরকম একটা ছিল, we were teaching them, they are teaching us, একটা mutual information sharing হচ্ছে, gathering হচ্ছে, and we were shaping each other, we are nourishing each other. That was the culture of India. তারপরে ডিফারেন্ট ওয়েজে ন্যারেটিভস গুলো বিল্ড করে ইন্ডিয়াকে ড্যাম্পেনিং করার জন্য, ইন্ডিয়াকে নিচে নামানোর জন্য এই কালচারগুলোকে প্রমোট করা হয়েছে. But anybody who is rooted to the Indian culture, they won't even think about all those things. That's bullshit. They are so busy with their own pursuit of excellence and knowledge in their chosen endeavor. কারোর ক্ষেত্রে সায়েন্স, কারোর ক্ষেত্রে আর্ট. আর্টের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, বেশি হয়েছে. Why I am mentioning it again and again? Because আর্টের ক্ষেত্রে we have seen very few people. সবার আগে যেটা হচ্ছে, let me mention that also.
And all these things what I'm talking about, আজকে whiteboardটা blank পড়ে আছে because this talk is so important. That's a very candid approach. That's why I will go through the board for a while, but you have to understand that যে আমাদের কি বলছিলাম, এই যে এটার কথাই বলছিলাম যে আমাদের মিউচুয়াল একটা এক্সচেঞ্জ ছিল, সিনারিও ছিল, আর একটা কি বলতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, ইট ওয়াজ নট, ইট ওয়াজ নেভার ইন্ডিয়ান কালচার। তো কি হলো, ইফ ইউ ডু দ্য রিসার্চ ভেরি ওয়েল, আর্টের ক্ষেত্রে বলছিলাম, আর্টের ক্ষেত্রে ডিক্লাইন বা ডিকাডেন্সটা কেন হলো, যখন আমি দেখছি, আই উইল জাস্ট কাম টু দিস সো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট বেটার। জাস্ট বিফোর দ্যাট আই উইল জাস্ট মেনশন দিস কোয়ালিটেটিভলি। আর্টের ক্ষেত্রে কেন এটা হলো, এবার আর্ট একটা প্রফেশন হিসাবে এমনভাবে একটা পারসেপশন বা মাইন্ডসেট করে দেওয়া হলো, কিছুটা যেটা দরকার অ্যাজ আর্টিস্টিক প্রসেসের জন্য আমাদের একটু স্ট্রাগলটা দরকার, সো দ্যাট আর্টিস্ট্রিটা খুলে আসে ভেতর থেকে, কনফ্লিক্টটাকে ইউর কনফ্লিক্ট ডাইকোটমি যেটা হচ্ছে, এগুলো উই ক্যান কমিউনিকেট, উই ক্যান এক্সপ্রেস, সেটা একটা পার্ট অফ ইট। বাট সেটা যে সবাইকে যে তার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে সেরকম কোনো মানেও নেই, হয়তো তারা অন্যভাবে সেই স্ট্রাগলটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, ইউ ক্যানট ইম্পোজ ইট অন আদার্স। তারা হয়তো অন্য একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দে হ্যাভ আন্ডারস্টুড অল দ্য নুয়ান্সেস অফ দ্য স্ট্রাগল, তারপরে হয়তো তারা এই স্ট্রাগলটার মধ্যে দিয়ে গেলেই বুঝতে পারবে। ফোর্সফুলি যখন করা হচ্ছে তখন তার মধ্যে একটা ন্যারেটিভ চাপানোর ব্যাপার থাকে। এগেন আই উইল কাম ব্যাক টু দ্যাট, আর্টিস্টিক প্রফেশনটাকে এমন একটা ভাবে একটা পারসেপশন তৈরি করা হলো, দ্য ওয়ে ইট ইজ বিল্ড, the perception around the artistic profession or the entertainment profession in India, যে there is nothing scholarly about it. But if you look to the West, they have done it very well. If you look to the Britain, যদি আমি ব্রিটিশদের কথা বলি, they are really good with research. One thing you can learn from the British people is the research, the way they do the research in art, in science, whatever it is, mostly in art. That is one thing you can learn. They have done great research regarding Indian architecture also. But saying that, Indian architecture was so beyond it, they couldn't fathom the entire sculpture, the entire architecture of the Indian art scenario. They couldn't do that, but they are so good with research. খাজুরাহো একটা টেম্পলে বসে, there were people, they said that this is something beyond our understanding, but whatever they understood, they could eloquently put it in words in their books. সেইটা আমাদের একটা ব্যাপার, তাহলে আমাদের নিজেদের সেটা বুঝে আরো সেটা করা উচিত। স্কলারলি ব্যাপারটা যারা রিসার্চ করছে তাদের বলা হচ্ছে হুএভার ইজ টিচিং দে আর নট ওয়ার্কিং, হুএভার ইজ ওয়ার্কিং দে আর নট টিচিং। মানে এই যে সেগ্রিগেশন, সেপারেশন, বিভিন্নভাবে যাই করা হোক না কেন, তাচ্ছিল্য ন্যারেটিভ এটা করে পিপল হ্যাভ বিন সেপারেটেড। বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট গ্রেট ওয়ার্কস, আজকে আমি যদি বলি হলিউডে কিছু কিছু সিনেমা এমন আছে, দে হ্যাভ গন থ্রু গ্রেট রিসার্চ বিফোর মেকিং দ্য মুভি, and it can be seen in the movie in terms of cinematography, in terms of production design, in terms of costume design, in terms of acting, whatever it is. Because when you have a great creative leadership who is actually promoting that research culture, you can see it in any aspect of cinema. আর এখানে কি হচ্ছে, রিসার্চটা ইজ ফ্লড সো দ্যাট উই ক্যান বিল্ড দ্য ন্যারেটিভ। নাও আমি বলছি কন্টেম্পোরারি সিনারিও, দ্য ভেরি ফ্যাব্রিক অফ দ্য রিসার্চ ইজ distorted so that you can build the narrative. Then you are not doing justification to the research, you are not doing proper research. Or there is another thing which is more important, you have done the research yourself and you have distorted the information so that people know things the way you want them to know. Perception building again. তাহলে কেন হয়েছে, কি হয়েছে, you don't understand it, but there is a secret community who have actually understood the essence of it, but they want to convey the exact opposite, or whatever is going to diminish its actual importance. So they are working on that. There are secret communities, I can tell you that, who are working on that for years, and that gets transmitted over the years also, I can tell you that also. And they are very curious about Indian culture because this was beyond the understanding of many greats. But the good ones, or the great ones, they came with humility. They respected their own culture, that's a great thing, but they didn't undermine the Indian culture. They could understand whatever they could understand, and then whatever they couldn't understood, sometimes they said, sometimes they couldn't say, but it is evident from their writing also. So in India, especially in the arts and entertainment scenario, or the arts and entertainment scenario,
be it fine arts, be it dramatic arts, be it any kind of arts. We have to develop the scholarly attitude. For that, you need to know about research. It can be a communication research is a great thing. I think in London School of Economics they are doing communication research. There is a separate discipline for it, and they're doing it well. I have gone through the syllabus for a while. I think that is really great. I don't know how they are teaching it, but I know that they maintain a good quality. So I trust them about that. But the thing is that communication research is one thing in India we have to teach people. That's of tremendous importance, because in if you talk about public relations and publicity or PR, if you're continuously you are bombarded by narratives and paid PR and all that stuff, then you're not doing enough communication research also. Rather, when people have that research attitude, they are doing the research themselves, yet you are coming up with an advertisement that is moving them. Just like movies, you know all the aspects of cinema as a critic. You know what is editing, what is cinematography, what is screenwriting. You have great understanding of the literature, you know the intricate details of the characters, the conflicts, yet there is a movie that is moving you. How could they make this movie? How could they put all these things together in such a great way? That is what India was all about, or maybe a lot of it. If you look at the sculpture, if you look at the architecture, if you look at the writings, those great scriptures, you will see everything is connecting together towards a cosmic wisdom, great wisdom. And sometimes you take years to understand all those things. You go through life through different circumstances. Sometimes you go through different countries, different regions. You meet different people, then you understand what was written in our own scripture. It's so deep and it's so universal. So it's not about a regional thing that is valid only for India, not for other people. People have understood so many things from Indian scriptures. They have realized great wisdom irrespective of their culture. If you take the Bhagavad Gita only, one book, many people from different cultures, they could understand a lot of wisdom from that book. They used it in different aspects or different scenario, that's another thing, but they understood the basic of it, basic knowledge or wisdom of it. So you have to respect your own culture. The game now is the youth. I will just go through the practical examples for a while. But the game, you have to understand the game. The game is you teach the youth in your own way so that you get some sepoys who don't know about their culture. Even worse, they hate their culture, they humiliate their own culture, they mock at their own culture. So whenever you tell something, whenever somebody is speaking from the crowd who actually knows about the culture more than anyone else, you get an army, or army is a very bad word to use in this context. You get a group of people who can shout at their own people based on ignorance. That's their goal. That's the new game. We have to stop it. So we have to promote the research culture very early in life. It should be a part of the primary education, right? Maybe depending on your understanding, depending on your critical thinking ability, you're doing a little bit of research. মেবি আমরা যেটা করেছি ছোটবেলা লিটারেচারের মধ্যে একটা রিসার্চের পার্ট ছিল. When you are reading the literature, we were going through the characters, we were doing the research. এবং আরো কি থাকে, এই একজনের লেখা পড়লাম, রাইট? ফর এক্সাম্পল আমি যদি জীবনানন্দ দাশেরই এক্সাম্পল দিই, আমি জীবনানন্দ দাশের একটা কবিতা পড়লাম, বা হয়তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা পড়লাম. দ্যাট ইজ নট এভরিথিং. প্রথম যখন আমি তাদের নামটা জানি না, দ্যাট ইজ জাস্ট অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্যাট পোয়েট or that writer. Now research mindset, how can we develop? I will research that poet in internet, in libraries, through books. What else this guy has written? What was the scenario? What was the circumstance in which this guy was written? What was the conflict he was going through or she was going through? That's a part of the research. And when you gather all those information, wisdom and everything, you are shaping yourself as a human being. Maybe one day you can be that writer, but you are taking that step. That comes from that research mindset. Sometimes you don't even know it,
But once I tell you that this is the research mindset, or maybe later in your life you will understand that there is a discipline about research. But you have to understand, research was a fundamental culture in our fundamental discipline in our Indian culture. If I say discipline or a mindset or attitude, whatever it is, research was a very fundamental element in our Indian culture. But maybe we didn't respect it enough. But saying that, there are great scientists being produced in India who have this thing by default. Sometimes you ask them, they will tell you, what are the practices do you do? I play the instrument, maybe a sitar, maybe a veena, maybe I do some yoga. They will tell you that's doing something inside them. So respect your culture and you will know a lot, right? But I took some time to talk about research, but I talked about it in a very different way. Now, so what do you do with your research? You will tell that, do I earn money? Obviously, there are great jobs. You can do great journalism based on research. So, if you take journalism as your profession, research is supposed to be a great element in your journalistic career. If you write a book, it can be, I have already mentioned that it can be fiction or non-fiction. Research is a great part. Sometimes you're doing something as a profession, maybe you're becoming a lecturer, or you are becoming a professor, you're becoming a teacher, but your research mindset is never weak. It's a muscle. The more you do it, the more you develop it, the more you sharpen it. So just like you go to the gym, research muscle, research attitude, research muscle, the more you work on it, the better it gets. Nuances, you get to know the insights in a better way, you get to know you get the intuition in a better way, you can understand the information in a better way, not only quantitatively but also qualitatively. Whenever something is given in front of you, you can understand the uh, keyboard, you can get the glue that is binding them together, and that's a great asset for any organization. Because with deep learning, artificial intelligence, machine learning, you can get a lot of data, big data analytics, whatever it is, data analytics, you can gather a lot of data, right? You have got sensors, you have got other things, you can generate a lot of data. But how do you make use of that data? For that you need to know something, you have to have some skill sets. So there is a job of data mining, there is a job of data analyst, data engineering, many other things. So regarding data, in IITs they are doing great works, but it's about the mindset. The more you do it, you develop a personality of yourself. You don't think, you don't take everything granted. Something is given to you, you don't just accept it based on your research mindset. Before you buy something, you do the research online. What are the comparisons, what are the competitors? Then you choose it yourself. You look at the characteristics, you look at the features, you look at the pricing, which place is giving you a better pricing. That's also part of your research. If you do marketing, how you're suppose you are doing something in a very small level, you are coming up with a product and you share it with your community, then you are looking at the market and you are figuring out the best marketing practices to take it to the marketplace, to sell it to the people you want to sell. But how you market it based on their preferences, based on their choice test, their according to the demography, you're doing a research. So whether you take it in terms of human resource management, whether it's marketing, whether it's finance, in every way, if we talk about business, in every way, in every component of business, you have research. Sometimes, and mostly in the organization, there is a separate part which is dedicated to research and developments. Sometimes we talk about R&D. R&D means research and development, but research and data analytics is also a part of it. Data team, your data team, data analytics team. Now we have a chief information officer, CIO. He's looking at the information and he is taking strategic decisions based on that data. He or she has to have certain kind of skill sets for that.
Data science is a big thing, learn about it. But right now, I will tell you, since we are also talking about the practical aspect of it, I will just look at, let me just close the video, and then I will draw it. It's easier that way. Yeah. So, the marketplace, if I talk about the marketplace, what is this market structure? Ultimately, when you're selling something, you're looking at the market, you're looking at the market structure. Now, if you look at the structure, we will talk about this when we will do a session on micro and macroeconomics, especially microeconomics. So in microeconomics, I will talk about all those things. If you look at the market structure, a proper market, I'm not talking about the shallow markets or manipulated markets, but still you have to know about that. That's a very vague term to use when you talk about economics. So you need to know about all these things. Perfect competition is one thing. That's one kind of structure. You can have oligopoly. You can have monopoly. When I talk about uh, a shallow or a manipulated thing, then you can understand it is lying somewhere here. And there is a monopolistic competition broadly. But there are some industries or very few industries, especially if you talk about the entertainment industry, we need to improve the structure of the market. Then there will be better players, bigger players, and they can have a level playing field also. So that's the structure, economic structure. And then it's how you conduct. How you conduct price competition. You're selling something, pricing, there is a competition regarding price. So there can be a price competition, there can be a non-price competition. Something not about price. It's not price competition. And there is a term that is collusion. This is also something very important regarding what I had just said. Collusion. And then ultimately it's about the performance, right? So first we got the structure, then we got the conduct, and then we got the performance. When we talk about the performance, again, whatever I talk about again and again is mostly around allocative efficiency, a very important thing in economics. And there is one thing called productive efficiency. There is another thing called X efficiency. We will talk about all those things. But generally মার্কেটটা কি বলা হয়, এই যে আমরা মার্কেট রিসার্চ বলে এত বলি না, মার্কেট রিসার্চ ডু আর ডিফারেন্ট থিংস. আই উইল টক অ্যাবাউট অল দোজ থিংস, মার্কেট রিসার্চ আর মার্কেটিং রিসার্চটা কি. বাট মার্কেটটা যখন আমরা বলি, দে আর অ্যাকচুয়ালি কনসিস্টস অফ অল ফার্মস অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালস উইলিং অ্যান্ড এবল টু বাই অর সেল আ পার্টিকুলার প্রোডাক্ট অ্যাট এ গিভেন টাইম অ্যান্ড প্লেস. খুব সোজাভাবে কি হচ্ছে, বায়ার অ্যান্ড সেলার আসছে মার্কেট প্লেসে, তারা বেচছে. ফার্মস হতে পারে, ইন্ডিভিজুয়ালস হতে পারে, সেটা নিয়েও পরে বলবো এন্টিটি স্ট্রাকচার কিরকম হয়. বাট মার্কেট স্ট্রাকচারটা যখন আমরা বলছি, ইট ইজ সাপোজ টু বি এ কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট. ঠিক আছে, সেখানে হয়তো একটা প্রোডাক্ট বেচা হচ্ছে, যেটা হতে পারে একটা গুড হতে পারে, একটা সার্ভিস হতে পারে, বাট একটা কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে. এবার কি হচ্ছে, এই কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্টটা শেপ কারা করে? একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন, যেটা করা হয়. আমি এটা স্ট্র্যাটেজিক্যালিও একটু বলে দিচ্ছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান রিলেট টু ইট.
এই যে মার্কেটের যে কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে, আমি বলি দি কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট, এগুলো শেপ করছে কি, একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন, আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। একটা হচ্ছে কি প্রোডাকশন মেথডস, এরপরে আমি ডেমিং এর 14 প্রিন্সিপলস বলবো, আমি লিন প্রোডাকশন কিভাবে করছি, আমি ওয়েস্টটাকে কতটা রিডাকশন করছি, এগুলো সব থাকবে। আরেকটা হচ্ছে কি এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট কন্ডিশনস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ট্রি এক্সিট কন্ডিশনস, স্পেশালি ওয়েন ইউ আর নিউ কামার, সেখানে এন্ট্রি আর এক্সিটটা খুব ম্যাটার করে। এইগুলো কি করে আমি পোর্টারস 5 forces I have already discussed. So if you compare this or tally this with that competitive environment, those forces are acting, and here we are looking at it from a different perspective, যে আমাদের শেপ কি করছে, প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন, প্রোডাকশন মেথডস, এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট কন্ডিশনস। এবার ক্যারেক্টার্স কি বলছে মার্কেট স্ট্রাকচারে, একটা লার্জ নাম্বার অফ বায়ার্স এন্ড সেলার্স থাকছে, প্রোডাক্ট হচ্ছে হোমোজিনিটি, এগুলো আমি পরে বলছি, এটা আমি পরে বলছি। হ্যাঁ, এই অলিগোপলি এগুলো নিয়ে আমি একটা সেশন আলাদা করে করব, বাট জেনারেলি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে পারফেক্ট কম্পিটিশন যখন আমি বলছি তখন নাম্বার অফ সেলার্সটা হয় হচ্ছে মেনি, আর প্রোডাক্টসটা যখন আমি বলছি তখন হোমোজিনিয়াস প্রোডাক্টস হয়। পারফেক্ট কম্পিটিশনের মানেই হচ্ছে কি, আমার নাম্বার অফ সেলার্স হবে মেনি আর প্রোডাক্ট হবে আমার হোমোজিনিয়াস প্রোডাক্টস। এবং কম্পিটিশন অন প্রাইস, আমার প্রাইস নিয়ে কম্পিটিশন খেলাটা হবে, যেটা আমি আগেই বললাম। ঠিক আছে, আচ্ছা। মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন যখন হচ্ছে তখনও আমার নাম্বার অফ সেলার্সটা আমার কিন্তু মেনি হচ্ছে, কিন্তু ডিফারেন্সিয়েটেড প্রোডাক্টস হচ্ছে, পারপাসটা হয়তো সিমিলার হচ্ছে, একটু লিমিটেড কন্ট্রোল আছে প্রাইসের ওপরে। এটা কিন্তু আমার নন প্রাইস কম্পিটিশন যেটা বললাম সেটা। তখন নন প্রাইস কম্পিটিশন কি হতে পারে, হয়তো আমার প্রোডাক্ট ডিজাইন বা কোয়ালিটির ওপরে ইট ইজ ডিপেন্ডিং অন। ঠিক আছে, এটা। অলিগোপলি যখন আমি বললাম তখন ফিউ নাম্বার অফ সেলার্স আমার রইলো, সেখানে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো আবার সিমিলার হয়ে যাচ্ছে, সাম অ্যামাউন্ট অফ কন্ট্রোল এটা থাকছে। আর মনোপলিতে যখন একটা থাকছে তখন মনোপলিতে হচ্ছে একটা, সেটা প্রাইস তো কন্ট্রোল করবেই। এবার সেখানে মনোপলি হয়ে গেলে কি হয়, প্রাইসিংটার উপরে খুব কন্ট্রোলটা বেশি চলে আসে। সো দোজ আর বেসিক ইকোনমিক থিংস, টার্মস which I will talk about later. ঠিক আছে, আর দুটো কয়েকটা জিনিস একটা বলবো যে প্রাইস সিলিং আর প্রাইস ফ্লোরও হয়, সেগুলো নিয়ে আমি পরে আর কি বলে দেবো। তো এই মার্কেট স্ট্রাকচারটা যখন বলবো তখন এই ইউটিলিটি বলবো, মার্জিনাল ইউটিলিটি বলবো, এগুলো সব বলতে গিয়ে অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট, ঠিক আছে, মার্জিনাল ইউটিলিটি, মার্জিনাল কস্ট, পি ইজ ইকুয়াল টু এমসি বলে একটা ইকুয়েশন আছে, ওগুলো সব বলতে বলতে হয়ে আস্তে আস্তে পুরো মার্কেট স্ট্রাকচারটা হয়ে যাবে। বাট কেন বলছি, যদি আমি ইকোনোমেট্রিক্স পড়ি বা ইকোনমিক্স পড়ি তাহলে এই রিসার্চগুলো খুব কাজে লাগে। অ্যাকর্ডিংলি আই ক্যান ডিজাইন মাই স্ট্র্যাটেজি। তাহলে এরপরে আমি রিসার্চ নিয়ে আর একটু বলি। আমি একটু মার্কেট স্ট্রাকচারটা বললাম, মনে হলো একটু প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে এলাম। এখানে যখন যাচ্ছি, একটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট না, ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেনটাকে ফর্ম করা। ঠিক আছে, জাস্ট আ সেকেন্ড, জাস্ট গিভ মি 1 sec। হ্যাঁ, একটা হয় রিসার্চ কোয়েশ্চেন, একটা হয় ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেন, এবং এই জিনিসগুলো জানাটা খুব দরকার যে আমার কোয়েশ্চেন ফর্ম করতে গিয়ে যদি কোনো ডিলেমা হয়ে যায় না, তাহলে ডিলেমার থেকে আমার যেটা হয়, হয়তো আমি কোয়েশ্চেনটাকেই ফর্ম করলাম না ঠিক করে, তাহলে কি হয়, যে রিসার্চই আমি তারপরে করি না কেন, দ্যাট বিকামস ইনভ্যালিড, বিকজ আমার কোয়েশ্চেন, আমার বেসিক যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটাই আমার ভুল। ঠিক আছে, তাহলে হয়তো একটা বিজনেস সিনারিও আমার এমন হলো, আই উইল জাস্ট ইউজ দ্য ব্ল্যাক, আমার একটা ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেন হলো, আমি একটু সোজাভাবেই বোঝাচ্ছি, আমার একটা ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেন এলো, কোনো একটা বিজনেস সিনারিওতে কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে, বা কোনো একটা নতুন প্রোডাক্ট আমি লঞ্চ করব, বা কোনো একটা বিজনেস, যে কোনো একটা সিনারিও হতে পারে, আমার ডাইভার্সিফিকেশন হবে, বা একটা মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন হবে, একটা ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেন আমার এলো।
এবং সেই যে ডিলেমাটা হবে সেটা আমি হয়তো কোয়েশ্চেন ফর্মে আমি দিয়ে রাখলাম, এটা কোয়েশ্চেন ফর্মে দিয়ে রাখলাম যে এইটার অ্যান্সারটা আমি খুঁজছি থ্রু দ্য রিসার্চ। ঠিক আছে, তারপরে আমি কি যাব, তারপরে আমি একটা এক্সপ্লোরেশনের মধ্যে দিয়ে যাব। এর মধ্যে আমি একটা এক্সপ্লোরেশনে যাচ্ছি, আমি বিভিন্ন উপায় মেথোডোলজিস ট্রাই করছি, আমি দেখলাম কিভাবে হলো, সেখান থেকে আমি কি পেলাম, একটা রিসার্চ কোয়েশ্চেন পাবো। ঠিক আছে, এবার রিসার্চ বেসড কোয়েশ্চেনের সাথে ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেনটার তফাৎটা কি? Now, the management question, when I'm talking about the management question, it is in the question form. I'm still trying to figure out what it is. Now, research question is what? It is the fact based approach. After doing the exploration, I'm taking a fact based approach. So, it's a fact based translation of the question. ঠিক আছে? First, you figure out the management question, you go through the exploration, and you figure out the research question. এবার সেই রিসার্চ কোয়েশ্চেনে যদি কিছু হয়, then I can have a dotted line also that is actually contributing to the solution. হয়তো এরকম অনেক সময় হয়, after doing the exploration, after figuring out the research question, I got something based on which I can frame my management question in a better way. কেন আমি এটা বারবার বলি, I have mentioned it again and again, যে sometimes the way you frame the question, that is the most important thing. If you can frame the question in the proper way, then your problem is halfway solved. ঠিক আছে, তাহলে সেই জন্য যখন আমি ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেনটা করছি, তারপরে এক্সপ্লোর করে একটু ফ্যাক্ট বেসড কোয়েশ্চেনে গেলাম, মেবি দ্যাট রিসার্চ কোয়েশ্চেন ইজ অ্যাকচুয়ালি হেল্পিং মি টুইক অর টিউন মাই ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেন, অনেক সময় হয়ে থাকে। এবার এক্সপ্লোরেশন তারপরে আরেকটা হবে, সেই এক্সপ্লোরেশনটা কি করবে, একটু নিচে যাই, এক সেকেন্ড না, হ্যাঁ, এবার যে রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা পেয়ে গেলাম, আবার এই রিসার্চ কোয়েশ্চেনটার উপরে বেস করে লেটস ডু অ্যান এক্সপ্লোরেশন। এর মধ্যে অনেক মেথোডোলজিস ইনভলভ করা যেতে পারে। এই এক্সপ্লোরেশনটা করে আমার আউটকামটা আমি কি পাবো, একটা রিসার্চ প্রপোজাল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট। ঠিক আছে, এই রিসার্চ প্রপোজাল থেকে আমি কি পাবো, লুকিং অ্যাট দ্য রিসার্চ প্রপোজাল, যেটা আমি পাবো সেটা হচ্ছে আমার রিসার্চ ডিজাইন স্ট্র্যাটেজি, a very important step. But you have to understand, if this question or this question is wrong in the first place, then your entire, no matter how good your research strategy is, you're actually answering the wrong question. Understand what I'm saying? So again, I'm writing in red letters, frame the question really well, because that will make you decide your research design strategy. And your research proposal will also reflect. If you don't have a guide who can tell you all these things, then you have to be the one who has to decide. That's why it's a very good habit to cultivate. And problem statement is one thing. Sometimes we talk about problem statement. That is also a very important thing in terms of research. ঠিক আছে, now one thing, now I can tell you one thing from my personal experience. Broadly there are two things. This is from my personal experience and many people can relate to it. One part is doing the research. Sometimes when you develop that mindset too much, it is called too much analysis also. You continuously analyze everything, you have a judgmental attitude about everything, and you are continuously analyzing. But what you miss out is
utilizing the research. So it's a great habit to cultivate, obviously, but sometimes you need some objectivity also. Otherwise, there will be different kinds of biases, and you will not look at information from a different perspective, right? So it's a great thing doing the research, use all your knowledge, wisdom, techniques, efforts, everything, but utilizing the research. That's why what is important, diversification in groups, diversity in groups. It's tremendously helpful. A true leader will understand that. That's why কি হবে যখন আমি ডাইভার্স করব তখন আমার ডাইভার্সিফাইড or diverse perspectives পাচ্ছি আমি, ঠিক আছে? That will help me to achieve a constructive dialogue. But a constructive dialogue plus a focused mission. A very focused mission, you can understand that this is very much aligned with the research proposal or the research question or the management question. So the management question will give me the focused mission. We are trying to solve a problem together. That is a management question. Then the research question, research proposal. Ultimately, we will check whether both are aligned or not. Right? So that's why you need the process of controlling also. But this diversity in groups, why does it help? Sometimes one person or maybe few people are doing great research, and there are few or maybe one or two they actually do know how to analyze the research or maybe strategize it accordingly. Sometimes they can do the research and they can also take part in the utilizing part, strategizing part. Sometimes they are mainly focused on utilizing or strategizing the process, but they are also involved in the research, but depending on their priority. Okay, so these are like modern business groups where you can actually do that thing. But when you do the marketing research, since we are talking about the research, one thing is very important when we talk about marketing research. This is a very common term you hear a lot, marketing research. Now, why do you do marketing research in the first place? Right? Depending on whatever I have said, or based on whatever I have said so far, you can already understand one can be problem identification. What is the actual problem? And the second one can be problem solving. Whatever I have said, very similar to this scenario. Maybe some people are very good with problem identification, they cannot do problem solving. So some people are doing the problem identification, some people are doing the problem solving approach. They are switching back and forth, they are helping each other out. But marketing research broadly is about either problem identification and problem solving. If you identify the problem, if your competitor is solving the problem, then it doesn't make much sense. So you have to do the problem identification, you have to solve the problem so that you can make your business greater, right? So these are the areas we use research really well. But even if you are doing writing or doing great works, journalistic writing books, research will be a very important aspect of it. But few things which I will talk in the next I will discuss in the next class or in the next discussion. You have to know about the variables. I will talk about IDV, I will talk about DV, extraneous variables, etc. We'll talk about that. And research design, as I talk about research design, this is a very important term. The research design, when you do that, two things are very important. Whenever you know about research, these two terms you have to remember. One is validity, one is reliability. Now I will talk about the scales, and you will understand nominal, ordinal, interval scales. Nominal, interval, ordinal scales, and you will realize what I talk about. But validity and reliability, very important things. Then when we talk about the measurement part, we will talk about the scales.
different scales, so that you can actually measure it. But gradually, as we progress in these discussions, suppose you are looking at a financial chart, right? I will teach you some shortcuts so that just by looking at the chart, not even looking at the data, you can understand whether the business is making progress or not. And eventually, you can get the CAGR also. So I will tell you all these tricks. I will talk about all these tricks, number crunching, how you can look at a bar graph in a different way, how you can look at a pie graph in a different way, how you can create a like a cobweb graph or some advanced graphs, and you can create your own graphs to represent your information in a better way. Depending on the dimensions, you can use a two-dimensional method, you can use three dimensions, or you can use some innovative approaches to represent your data. For that, you can train your employees also, but it's about representing the data in the best possible way, right? So your employees, if they know about it already, suppose Excel is giving us a lot of features like bar graphs, pie charts, the basic things, the stacked bar graph and all that stuff. So when you do the histogram is one thing we will talk about. So, and we will talk about central tendency, mean, median, mode. So when we talk about that, these are the basic things some people have learned in their courses or in books, but something more than that. You can find your own way of representing the data, and maybe you can do a training so that they can understand the communication in a better way, which is already not there. But generally in the business charts, as I already discussed, I think I showed one chart of Price Waterhouse Coopers. There also you will see we have the bar graphs, different types of bar graphs, which are telling us the numbers, the percentage growth rate, and all those things, right? So these are the basic things we use mostly in the media entertainment, but you are free to choose your own way of representation. Before that, the prerequisite is doing a great research. Okay, so problem solving, decision making, we did sessions on that in basics of business. Here we are taking it further, because before solving a problem, if you do your research really well, if you frame your question really well, it's very easier to solve the problem. Now when you do a great research, you strategize it again greatly, you utilize your research, then you can figure out a lot of decision making processes, and then you can actually weigh the decision making methods, and you can figure out which one is the best for you, right? So whatever we talked about in the business basics of business, or in case studies, or in media and entertainment studies, the core thing, if you look at one thing which is the foundational thing or the core thing, which you can apply in any playlist on any aspect of business, that will be research and data analytics, right? So we are keeping it separate in a separate playlist. But when you go through any component, even when you are doing the addas or the discussions regarding business, if you miss out something, you come back to this research and data analytics part again and again, and you will understand something new each and every time. This is in that manner, it will be made in that manner. So we will talk about a lot of stuff, but here we will talk everything regarding research, implementation, data analytics, statistics, descriptive, inferential, different ways of doing research. So in media, you can ask the again some people who I just mentioned, but you can still ask. Uh, Marketing research is a different thing. Journalistic research is a different thing. But what I am focusing on, just I want to emphasize, and then I will end. We are taking an interdisciplinary approach. Suppose you know something regarding the marketing research, you understand the entire thing, you internalize that. Now, when you are doing a journalistic scenario, you can use some of that depending on the context of the scenario. So, this is not something like journalistic research, marketing research, something like that. Research is research. There are different theoretical frameworks. I have already discussed, I will discuss again with context and case study. But it's about how relevant or pertinent it is to the current problem solving scenario or the decision making scenario. So you choose it yourself. You have a plethora of options, and you know what it actually means to use that or to take that approach. Then you choose accordingly.
You can take a hybrid approach also, which is consisting of different approaches, more than one approaches, but understand each and everything really well. Okay, so I will end it here. See you in the next session, and we will continue this. Thank you so much.